Hello everyone, and thank you so much for staying with us on Alu TV News on the Sunday, the 6th of July 2025, equivalent to the 11th of Muharram 1446 after the Hijrah of the Prophet Muhammad, peace and blessing of Allah be upon him. Amen. I am Amina Hassan Gwani with the news. You're welcome. Borno State Governor Babakana Zulum has dismissed speculation in some sections of the media that he would lead 5 other governors in defecting to the opposition coalition party, the African Democratic Congress (ADC). Zulum, in a statement by his spokesperson Dode Ilia, described the rumor as an unfounded fabrication by unscrupulous elements seeking relevance. The governor reiterated his loyalty to the ruling All Progressive Congress (APC). Zulum urged the people of Borno and the general public to disregard the speculation. According to him, the state government has no time for cheap politics as their hands are full with the noble task of rebuilding and developing our dear state. The 2025 Hajj team of Alu TV and Alu FM has been honored with awards and cash prizes for their outstanding performance during the recently concluded 2025 Hajj exercise. The award ceremony was held at the station's premises in Sokoto State. Ibrahim Ahmad Aiken Allah has the rest of the story. In recognition of the tremendous effort and resilience displayed by the pioneering Hajj crew team, the management of the 2 media stations organized a special event to appreciate their contributions during the Hajj coverage. The program began with an opening prayer led by Abubakar Tauba, followed by a welcome address delivered by the acting general manager of Alu FM, Hayatu Jibadallatu. In his remarks, the Minister of State Works, Honorable Bello Muhammad Gorenyo, commended the 2 stations for their extensive coverage across 55 African countries and commendable programming. Ladies and gentlemen, I'm delighted and honored to be here in your midst this very auspicious occasion for the award ceremony of some veteran journalists who have distinguished themselves during the Hajj operation 2025. The issue of information dissemination is vital to every society, and therefore it cannot be overemphasized. Let me commend highly His Excellency, our father, our leader, Senator Ali Kadwamako, for establishing this platform, Alu TV and Alu Radio, that is covering not only Sokoto State or Nigeria, but Africa as a whole. And of course, my appreciation goes to the governor of Sokoto State, our dear brother, Ahmad Ali Sokoto, PhD, FCNA, for giving all his support and encouragement. And of course, to the PWA for your unwavering commitment to deliver services to pilgrims in the state. This platform, Alu TV and Radio, is one platform that is second to none. You have distinguished yourself not only in disseminating information on Hajj, but on other issues that relate to Islam and culture. So we are really happy and glad to have this very important platform, because it's a platform that disseminates information, impart knowledge and ideas to our generations and to the entire continent, not only in Nigeria. Also speaking at the event, the chairman of the Pilgrims Welfare Agency, PWA, Alhaji Aliu Musa, appreciated the crew members for their dedication and hard work in Nigeria and in the Kingdom of Saudi Arabia. Among the dignitaries who extended their well wishes was the Honorable Commissioner for Information, Sokoto State, Honorable Samba Bello Denchadi, alongside other distinguished guests. What informed or prompted me to be here, despite some of my schedules, is that I understand some of our members are going to be rewarded. As far as I'm concerned, when you are talking about organizational productivity, there are 2 things, and they are all the same. One, we have reward and punishment. Awards and certificates were presented to the Hajj crew team and program sponsors,
Notable recipients included the majority leader of the Sokoto State House of Assembly and the producer of the Hajj program, among others. The general manager of Alu TV Nigeria, Bashar Abubakar Sarkin Hausawa, expressed gratitude to the sponsors for their unwavering support and to the crew members for their exceptional performance throughout the exercise. The event was attended by the Honorable Minister of State for Works, the Director of Press at the Sokoto State Government House, Abubakar Bawa, the Commissioner for Information, Honorable Samba Bello Denchadi, the Chairman of the Pilgrims Welfare Agency, Alhaji Aliu Musa, the Pioneer General Manager of Alu TV and Alu Radio, the Senior Special Assistants on Electronic Media to the Governor of Sokoto State, Abubakar Muhammad Dangusau, the Chairman of the Traders Association, Alhaji Chika Sarkin Gishiri, heavily represented, staff from both TV and radio stations and other invited guests. Ibrahim Ahmad Aiken Allah, Alu TV News. President Bola Tinubu has assured that all bottlenecks hindering the realization of the agricultural sector's potential, including livestock production, will be removed to enable food sovereignty and export. In a bilateral meeting held at the Copacabana Fort with Brazilian President Luiz Inácio Lula da Silva and some members of both countries' cabinets, President Tinubu noted that bureaucracy contributes to delays in realizing the agricultural sector's potential. The president informed the Brazilian leader and the delegation that Nigeria was already undergoing reforms to reposition the economy for global competitiveness, particularly in agriculture, where it already has a competitive advantage. President Tinubu stated that all technicalities in agreements between the two countries will be streamlined and fast-tracked in trade, aviation, food and agricultural development, mining and natural resources exploration. The president stated that Brazil's research and development services had been exemplary for some countries, with the country being one of the highest producers of food and agricultural products. On livestock farming, President Tinubu highlighted the effort of his administration to boost Nigeria and Brazil. He said Nigeria was ready for a strong partnership and immediate action to stimulate food production. The president said the subnationals have a pivotal role in food and animal production in Nigeria by complementing the federal government's efforts to use agriculture as a significant source of employment and resources mobilization. President Lula assured that all agreements with Nigeria would be regularized and the MOUs would be updated and signed without delay during President Tinubu's next visit. Da Silva noted that the lingering bureaucracy between the two countries must be removed to achieve quick results, adding that Brazil's research and development institutions will collaborate with Nigeria to enhance livestock farming. The Minister of Agriculture, Senator Abubakar Keri, stated that President Tinubu had consistently insisted on food security for Nigeria and the mandate would be actualized through local and global partnerships. Keri noted that Nigeria already had a competitive advantage in fertilizer production that could easily be enhanced. The Minister of Livestock Development, Idi Mokhtar Maiha, highlighted 3 areas of partnerships with Brazil, including health and disease management, sanitary services, and research into genetic materials and new breeds. The governors of Benue State, Haisan Alia, Ogun State, Prince Dapo Abiodun, Niger State, Mohammed Umar Bago, Delta State, Sheriff Oborewuri, and Lagos State, Babajide Sanwo-Olu, attended the bilateral meeting. The governor of Ogun State, Dapo Abiodun, stated that the subnationals would support the federal government's framework to revamp the agricultural sector. Abiodun stated that both members' decision to include a business forum during President Tinubu's state visit to the country will inject fresh ideas and resources, enabling quick results in turning around Nigeria's agricultural sector.
The Minister of Foreign Affairs Yusuf Tugar and the Director General of the National Intelligence Agency NIA Mohammed also participated in the bilateral meeting. Don't forget our viewers, you are still watching Alu TV news transmitting from Sokoto, the seat of the Caliphate. You can also watch us through our social media handles at Alu TV on our YouTube channel, while on our Facebook page you can view us on Alu TV News. You can also download our mobile application on the Play Store by searching Alu TV to watch our previous programs or watch us live while the program is running. The news will now continue. The Federation of Yaba Local Government Students Association has organized and conducted a quiz competition along with other academic contests for secondary schools across Yaba Local Government area. The program aimed at enhancing learning and fostering unity among students in the area. Ibrahim Ahmed Aikin Allah has the details. The event, organized by FOELSA, was held at Government Girls Community Secondary School Yabo with about 4 different schools participating. While speaking at the event, the special guest of honor, Ibrahim Muhammad Yabo, who is also the state coordinator of the Teachers Institute in Kebbi State, commended the foresight of the Federation for initiating the program. We should consider all the participants as a winner because they were able to participate, perform their best to ensure their successes, but unfortunately, as I've heard from one of the speakers, that other schools were invited but did not honor the invitation of the organizers. The president of the Students Association in Yabo, Comrade Ismail Ibrahim, stated that the association comprises students studying in institutions both within and outside Sokoto State. He also appreciated everyone who contributed to the success of the event. We would like to extend our appreciation and gratitude to our teachers, mentors, and also the organizers and the sponsor of this quiz competition also, in person of Honorable Abakar Shehu Shamaki, for his contribution to the development of our association. The program was supported by Honorable Abubakar Shehu Shamaki, a member representing Yabo local government at the Sokoto State House of Assembly. Some of the students interviewed expressed their gratitude to the organizers for their tireless efforts in organizing such education and impactful activities. At the end of the quiz competition, prizes were awarded to the schools that emerged victorious. Ibrahim Ahmed Aikin Allah, Alu TV News. And that has been the news on behalf of the news editor Bashar Abubakar and the production team. I am Amina Hassan Gumi. Stay tuned for our version coming up shortly. Thanks for watching. To jama'a barkanmu da yau da kasancewa da ku a labaran Alu TV. A yau Lahadi 6 ga watan Yunin shekarar 2025 daidai da 11 ga watan Muharram na shekarar 1447 bayan hijirar fayyin halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina. Sunana Rabiu Abdullahi Wakili dauki da fassarar labaran. Gwamnan jihar Borno wato Farfesa Babagana Umar Abzulum ya karyata jita-jitar da ke yawo a wasu kafafen yada labarai cewa zai jagoranci wasu gwamnoni guda 5 wajen sauya sheka zuwa jam'iyyar ADC. A wata sanarwa da mai magana da yawunsa Dauda Iliya ya fitar
Zulum ya bayyana wannan jita-jita a matsayin ƙanzon kurege da wasu marasa kishin gaskiya ke yadawa domin neman girma a idon jama'a. Gwamnan ya jaddada cewa yana nan daram cikin jam'iyya mai mulki wato APC. Zulum ya buƙaci al'ummar Borno da sauran 'yan Najeriya da su yi watsi da wannan zancen, yana mai cewa gwamnatin jihar ba ta da lokacin yin siyasar da ya kira UP domin hankalinsu ya karkata ga gina da farfado da jihar su. Tawagar shirin aikin hajjin shekarar 2025 da suka hada da ma'aikatan gidan talabijin na Alu TV da na gidan rediyon Alu ya gode FM ta samu lambobin yabo da kyautar kuɗaɗe sakamakon irin bajintar da suka nuna a lokacin gudanar da shirin aikin hajjin bana da aka kammala a kwanan nan. An gudanar da bikin bayar da lambar yabon ne a farfajiyar kafafen watsa labaran guda biyu da ke nan jihar Sokoto. Ga wakilinmu Ibrahim Ahmad Aikin Allah ɗauki da cikin rahoton. Domin yabawa akan jajircewa da ƙwazon da tawagar manema labarai na aikin hajjin 2025 suka nuna, shugabannin tashoshin labarai guda biyu na Alu TV da kuma gidan rediyon Alu ya gode sun shirya wani taro na musamman don nuna godiya da yabo ga gudunmawar da tawagar ta bayar a yayin aikin hajjin bana. An fara shirin da addu'ar buɗe taro wadda Abubakar Tauba ya jagoranta, sannan sai jawabin maraba daga mukaddashin babban manajan tashar rediyo ta Alu ya gode FM Hayatu Jibo Dallatu. A cikin jawabinsa, ministan harkokin ayyuka Right Honorable Bello Muhammad Goranyo ya yaba wa tashoshin guda biyu bisa irin yadda suke watsa labarai da kuma sauran shirarriwa da kuma aikin hajjin bana, musamman kasancewar suna watsa labarai da shirye-shiryen su a ƙasashe 55 na Afirka da kuma kyawun shirye-shiryen su masu ilmantarwa. Nan dole mu yi jinjina ga wanda ya asasa wannan abu bisa ga hangen nesa ne da tunani ne akan a ɗabbaka wannan domin mu riƙa yada al'adunmu da addininmu da sauransu. Don duk al'ummar da bata zama informed ba, wato bata zama cikin sanin abin da ke gudana ba, to wannan al'umma ta riga ta shiga cikin wani hali. Domin in baka san abin da ke faruwa ba yau da kullun, to wata rana za ka hito gidanka ma ba za ka iya hita ba domin baka san abin da ke gudana ba. Shi ma a nasa jawabi, shugaban hukumar kula da alhazai ta jihar Sokoto Alhaji Aliyu Musa ya nuna godiyarsu ga mambobin tawagar bisa sadaukarwa da jajircewar su a nan gida Najeriya da kuma ƙasa mai tsalki. Daga cikin manyan baki da suka bayyana sakonnin taya murna da fatan alheri akwai kwamishinan yada labarai na jihar Sokoto Honorable Samba Bello Dan Chadi tare da sauran manyan baki na musamman. An da raba takardun yabo da kyaututtuka ga tawagar aikin hajjin na bana da kuma masu ɗaukar nauyin shirin. Daga cikin waɗanda suka samu yabo akwai shugaban masu rinjaye na majalisar dokokin jihar Sokoto kuma mataimakin Amirul Hajji na bana, sai kuma mai shirya shirin aikin hajji na bana na gidan talabijin na Alu TV da Alu ya gode FM wato Naziru Alhaji Sani. Babban manajan gidan talabijin na Alu TV Bashir Abubakar Sarkin Hausawa ya bayyana godiyarsa ga waɗanda suka ɗauki nauyin wannan shiri baki ɗaya da kuma ma'aikata da suka taka rawar gani domin tabbatar da shirin ya tafi yadda ya kamata. Da yasa duk abin da zamu yanzu daga sashen talabijin da rediyo za a dinga yi ne abu guda, idan da aka yi ga talabijin za a ji ne ga rediyo, kuma ma'aikatan talabijin za ku iya jin muryoyinsu ga rediyo, ma'aikatan rediyo za ku iya ganin su ga talabijin. Wannan shi nuna cewa ana aiki tare domin cimma manuha guda, kuma wannan shine manuha da makasudin kafa wannan gidan. Wanda ya kafa wannan gidan ya riga ya kafa, ya bamu jagorancin shi. Ba za mu iya ta mu yi wannan aikin ba sai tare da taimakawa ku. Saboda haka kuka ga mun shigo da ku cikin wannan tafiyar, domin ko gaba idan wasu abubuwa sun tashi to muna nan muna jiran a kira mu domin mu yayata waɗannan manohi ne guda ne ci gaban gwamnatin jihar Sokoto ƙarƙashin haziƙin gwamna Ahmad Ali Sokoto Beji da FCNA ACIT. Wannan shine makasudi, kuma za mu ci gaba da bada gudunmuwarmu. Shi dai wannan taro ya samu halartar minista ayyuka na Najeriya Honorable Bello Muhammad Goranyo, sai kuma mai magana da yawon gwamnan jihar Sokoto Malam Abubakar Bawa, sai kwamishinan watsa labarai na jihar Sokoto Honorable Samba Bello Dan Chadi.
da shugaban hukumar jin daɗin alhazai ta jihar Sokoto Alhaji Aliyu Sa, da kuma babban mai taimaka ma gwamnan jihar Sokoto a kafofin watsa labarai Abubakar Muhammad Dangosau, da shugaban 'yan kasuwa na jihar Sokoto, ma'aikatan gidan talabijin na Alu Tv da ma'aikatan gidan rediyon Alu ya gode, da sauran manyan baƙi. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. Shugaba Bola Tinubu ya tabbatar da cewa za a kawar da duk wani cikas da ke hana a cimma cikakken amfani da damar da ke cikin ɓangaren noma, ciki har da noman dabbobi, domin samun 'yancin samar da abinci wadatacce da kuma fitar da shi zuwa ƙasashen waje. A wani taron haɗin gwiwa da aka gudanar a ɗakin taro na Copacabana tare da shugaban ƙasar Brazil Luiz Inacio Lula da Silva da wasu daga cikin ministoci daga ɓangarorin ƙasashen biyu, shugaba Tinubu ya bayyana cewa shugabanci na daga cikin abubuwan da ke hana a fahimci rawar da ɓangaren noma zai iya takawa. Shugaban ya shaidawa shugaban Brazil da tawagarsa cewa Najeriya tana kan aiwatar da sauye-sauye domin daidaita tattalin arzikinta don yin gogayya a matakin duniya, musamman a fannin noma, inda ƙasar ke da damar gwabzawa. Shugaba Tinubu ya bayyana cewa duk wata matsala ta fasaha da ke cikin yarjejeniyoyin da ke tsakanin ƙasashen biyu za a daidaita su tare da gaggauta aiwatar da su, musamman a fannonin kasuwanci, zirga-zirgar jiragen sama, sauyin makamashi, bunƙasa sha'anin noma, haƙar ma'adanai da bincike kan albarkatun ƙasa. Shugaban ya jaddada cewa aikin bincike da ci gaba da ƙasar Brazil ke yi ya kasance abin koyi ga yawancin ƙasashe, inda ƙasar ke ɗaya daga cikin mafi samar da abinci da kayan amfanin gona a duniya. Dangane da kiwon dabbobi, shugaba Tinubu ya bayyana matakan da gwamnatinsa ke ɗauka don neman saka hannun jari a fannin kiwon kaji, shanu da kamun kifi, yana mai cewa tattalin arzikin ruwan teku zai taimaka matuƙa ga haɗa gwiwa tsakanin Najeriya da Brazil. Ya ce Najeriya na shirin haɗa gwiwa mafi ƙarfi da kuma fara aiki tukuru domin farfaɗo da samar da abinci. Haka zalika, shugaban ya ce jihohi na da muhimmiyar rawar da za su taka a fannin samar da abinci da kiwon dabbobi a Najeriya, ta hanyar cike gibin da gwamnatin tarayya ke yi wajen amfani da noma a matsayin hanya ta samar da ayyukan yi da kuma samun kuɗaɗen shiga. Shugaba Lula ya tabbatar da cewa duk wata yarjejeniya da Najeriya za a daidaita ta, sannan za a sabunta takardun fahimtar juna tare da rattaba musu hannu ba tare da ɓata lokaci ba, a daidai lokacin da shugaban ya ƙara kai ziyara. Da Silva ya bayyana cewa cikas na harkokin mulki tsakanin ƙasashen biyu dole ne a kawar da su domin samun saurin aiwatar da shirye-shiryen, yana mai cewa cibiyoyin bincike da ci gaban Brazil za su haɗa gwiwa da Najeriya domin inganta kiwon dabbobi. Ministan Noma, Sanata Abubakar Kyari, ya bayyana cewa shugaba Tinubu ya dage kan samar da isasshen abinci ga 'yan Najeriya, kuma wannan ƙuduri zai tabbata ta hanyar haɗin gwiwar cikin gida da ƙasashen waje. Kyari ya bayyana cewa Najeriya tana da gagarumar damar da za a iya amfani da ita a fannin samar da takin zamani, wadda za a iya faɗaɗa ta cikin sauƙi. Ministan Raya Fannin Kiwo, Idi Muktar Maiha, ya bayyana manyan fannoni uku da za a iya haɗin gwiwa da Brazil, da suka haɗa da kula da lafiya da cututtuka, ayyukan tsafta da kiwon lafiya, da bincike kan sinadaran halitta da samar da sabbin jinsunan dabbobi. Gwamnonin jihar Benue, Haisin Aliya, jihar Ogun, Prince Dafo Obiendo, jihar Neja Muhammad Umar Bado, sai na jihar Delta Sharif Oboriwori, da jihar Lagos Babajide Sanwo-Olu duk sun samu damar halartar taron haɗin gwiwar. Gwamnan Ogun, wato Dafo Obiendo, ya bayyana cewa jihohin za su marawa tsarin gwamnatin tarayya baya wajen farfaɗo da fannin noma. Obiendo ya bayyana cewa matakin shugabannin biyu na haɗa taron kasuwanci yayin ziyarar shugaba Tinubu zai kawo sabbin dabaru da albarkatu
waɗanda za su taimaka wajen kawo canji cikin gaggawa a fannin noma a Najeriya. Ministan harkokin waje Yusuf Tuga da babban darakta na hukumar leƙen asiri ta ƙasa wato Muhammad su ma sun halarci taron. To jama'a kar ku manta, wa'annan labaran na zo muku ne daga nan Alu TV Najeriya da ke watsa shirarwanta daga nan Sokoto birnin Shehu. Za ku iya kallon Alu TV ta manhajar YouTube ta hanyar rubuta Alu TV ko kuma kafar sada zumunta ta Facebook ta hanyar rubuta Alu TV News. Za ku iya kuma sauke manhajar Alu TV daga Play Store domin kallon shirarwan da ke wakana da waɗanda suka riga suka gabata. Yanzu kan labaran za su ci gaba. Gamayyar ƙungiyoyin ɗaliban ƙaramar hukumar Yabo ta shirya tare da gudanar da gasar muhawara tare da gasar fannonin ilimi da dama a tsakanin makarantun sakandare da ke faɗin ƙaramar hukumar ta Yabo. Wannan wani yunƙuri ne na bunƙasa sha'anin koyo da kuma haɓaka haɗin kai tsakanin ɗaliban yankin. Har wa yau, wakilinmu Ibrahim Ahmad aikin Allah na kan layi ɗauke da cikin rahoton. Shi dai wannan shiri gamayyar kungiyar ɗalibai na Yabo ne suka shirya shi, kuma an gudanar da shi a makarantar Government Girls Community Secondary School da ke Yabo, inda akalla makarantu 4 suka fafata. A lokacin da yake jawabi, babban bako mai jawabi Ibrahim Muhammad Yabo ya yi yabo na musamman ga shugabannin da suka shirya wannan taro, tare da jinjina a gare su akan fitowa da irin waɗannan tarurruka masu taimaka ma ɗalibai. Ina taya murna ga ɗaliban jami'a da ke karatu 'yan asalin Yabo da suka shirya wannan shirin, kuma muna godiya gare su. Allah ya saka da alkhairi. Ta bangaren bakin da aka gayyata da kuma makarantun da aka gayyata ba su samu zuwa ba, ina ba da hankuri ga waɗanda suka shirya wannan shirin cewa kada su damu da rashin karɓar gurin gayyatar su ga makarantu da kuma bakin da aka gayyata. Ya faru ne bisa ga dalilan da ko mun san su ko ba mu san su ba. Shugaban gamayyar kungiyar ɗalibai Comrade Ismail Ibrahim ya ce ita wannan kungiya tasu ta kunshi dukkanin wani ɗalibi ɗan asalin Yabo da yake karatu a Sokoto da ma wajen Sokoto, inda ya godiya ta musamman ga mahalarta wannan taro. Makasudin haɗa wannan program ɗin saboda a samu saboda haɗin kan student, a haɓakar da haɗin kai tsakanin ɗalibanmu na makarantun ne da dama cikin Yabo, da kuma haɗin kansu da kuma tabbatar da cewa ainihin karatunsu ya ci gaba. Shi dai wannan shiri Honorable Abubakar Shehu Shamaki da majalisa mai wakiltar Yabo a majalisar dokoki ta jihar Sokoto ne ya ɗauki nauyinsa baki ɗaya. Wasu daga cikin ɗaliban da aka tattauna da su sun yi godiya ta musamman ga waɗanda suka yi wannan shiri, ga waɗanda suka ɗauki nauyin wannan shiri da kuma waɗanda suka tabbatar da an gudanar da shi, domin yana taimaka musu sosai a harkokinsu na karatu. Da ƙarshen dai wannan shiri an raba kyaututtuka ga makarantun da suka yi nasara. Ibrahim Ahmad aikin Allah, labaran Alu TV. A gaida Ibrahim Ahmad aikin Allah. To da wannan rahoton labaranmu na yau suka kammala. A madadin editan labaran wato Bashar Abubakar da 'yan uwa abokanan aiki da suka taya mu isowar waɗannan labaran a gare ku, ni Rabiu Abdullahi Wakili nake muku fatan alkhairi.